Recently, also published, or the result released in the during the World Stroke Organization just last 2 months, just 2 months ago, the tension trial. And in this study, they just used the CT alone to randomize patients. So they randomized patients with aspect score 3 to 5, which means moderate core, either to thrombectomy or to best medical treatment. And the study result that show that thrombectomy was associated with improved functional outcome and lower mortality in patients with acute ischemic stroke from large vessel occlusion with established large infarction in the setting using non-contrast CT as a predominant image modality for patient selection. So still, this is a question under investigation. What we are sure that those patients less than 100, they achieved well if they are young, and there is no intracranial atherosclerosis or extracranial atherosclerosis or other comorbidities. Still, the guidelines not recommend thrombectomy for large core. All these studies, which I shared with you initially, all of them, the majority of the patients were anterior circulation stroke. So what about posterior circulation stroke, which represent around 20% of strokes? So in basilar artery occlusion, we have the basic trial as a multinational trial published in 2021, and the results were neutral. We have a tension trial, a Chinese trial, published in 2022, and they conclude that endovascular thrombectomy within 12 hours after stroke onset led to better functional outcome than best medical treatment, but was associated with the procedural complications and intracerebral hemorrhage. The Bosch trial, published in also New England 2022, and it's also a Chinese trial, they conclude that thrombectomy led to higher percentage with good functional outcome than medical therapy, but was associated with the procedure complications and more cerebral hemorrhage. So in our practice actually, if patient with basilar artery occlusion had an NIH score less than 10, then we give them TPA if they are within the window. And mechanical thrombectomy will be a matter of discussion between the neurologist and interventionist, depending on how the stroke is established or not, if there is other comorbidities, the looking of the artery, whether there is an intracranial stenosis, whether there is a tight stenosis, it's case by case. While if the NIH score more than 10 and the patient is eligible for IVT, we give IVT, and directly we took the patient also for thrombectomy. So now we have two ways to treat our patients, which is thrombolysis and thrombectomy. So if a thrombectomy is effective, like we saw previously, from 2 to 3 patients, each 2 or 3 patients, you have one good outcome. Why we should give thrombolysis? And this question actually was investigated by many studies, as you see here, worldwide studies. And the meta-analysis of these studies showed that still there is a benefit of increased reperfusion when we consider thrombolysis in patients eligible for thrombectomy. And this still, that's why still in the guidelines for any patients who's eligible for IV alteplase should receive IV alteplase even if mechanical thrombectomy is being considered. And this recommendation is at 1A level. Take-home message 2. The result of recent trial had dramatically increased indication of thrombectomy. Recent evidence point to beneficial effect of EVT among patients with relatively large core and also basilar artery occlusion. Current evidence still suggests that intravenous thrombolysis bridging treatment is associated with better reperfusion rate. I know it's a lot of information, maybe cause confusion a little bit. So this is like a summary, and I advise you to read this article. It's free for download, to download it. So if you have a patient, I know this
setting in Iraq, there's no advanced image. I know just CT or maybe CTA with it. So to include patient for thrombolysis, you just need a CT. So a CT, negative CT, and no hemorrhage, no contraindications. Include your patient if presented within the window, which is 4.5 hours. If you have the facility to have an MRI available, so you can use it to include patients who woke up or you don't know the onset or the onset is unknown. So apply the wake up stroke trial inclusion criteria, and you can give your patient TPA. And actually, we are using it in our practice, and there is no complications. For a thrombectomy, what you need is just CT and CTA to include patients less than 6 hours. If you want to include them more than 6 hours, no, here you should have the luxurious image, which is CT perfusion or MRI perfusion. The final take-home message: Diffuse 3, Dawn, Extend, ECAS4, and Wake Up and Empathy trial imply an era in which indication for reperfusion therapy are extended from focus on the time window to the tissue window. However, the saying time is brain is still applies, and early administration of reperfusion therapy should never be delayed for advanced image or any other assessment. And the third thing, please keep in mind, stroke is a clinical diagnosis, not image diagnosis. So you can have, with all these images advanced, you can have a false positive and a false negative. So keep in mind, stroke is a clinical diagnosis, and you use this image, the image, to support our diagnosis or to exclude the patients if there is a hemorrhage. And keep in mind, what we know is a drop, and what we don't know is an ocean. And I kept my email here. I know this is a recorded lecture, so if anyone has a question, please email me, and I will try to answer as soon as possible. Thank you. Thank you for everyone listening for this recorded video. As mentioned, Dr. Firas, if there is anyone had a question, we can send him by email, or anyone have a question, you can write question in chat box and tell us. دكتور علي، أنا عندي كومنت إذا ممكن. تمام أستاذ براحتك. لا تسمحوا لي. طبعا جدا يعني I'm so delighted with this lecture, very interesting and very stuffed with a lot of very recent and fresh information, and I think we can make use of all of these very informative, very useful information in order to build a new ground for the management of stroke regarding putting guidelines or protocols to be guiding our work in neurological centers. حقيقة احنا هسه عندنا مشكلة باستخدام الاكتيليز او الالتيبليز او نعم. احنا يمكن احد الزملاء عندنا ببغداد هو دكتور حسام عبد الرسول. انا التقيت بمؤتمر بالسمت اللي صار قبل اسبوعين مع الجمعيه ببغداد بالمنصور ميليا. بصراحه تفاجئت انه الرجل خطيا مبلش ومنطي يمكن 24 مريض اكتيليز، منطيهم اتصور بالسي سي يو. حقيقه انا فرحت جدا، يعني الرجل على عاتقه تحمل الموضوع والمسؤوليه وبدا بلش. واتصور يمكن دكتور مصطفى اول ما تخرج، اول ما دام بالديوانيه يمكن هم منطى المريض او مريضين، وما اعرف هسه حاليا عنده فد اكسبيرينس اكثر، عنده بعد كيسات دا ينطيها او لا. انا اتمنى انه لو يعني ان شاء الله فور ذا نيكست ميتينج، شوفوا شو وقت تقررون جنابكم، خلي نسمع من الزملاء الموجودين اللي عندنا بداخل القطر اذا جماعه عندهم تجربه ويا الاكتيليز even if they have يعني a single case، حتى لو كان عندهم مريض واحد مسوينه
وهم نحاول نرتب الميتنج يكون ويا دكتور فراس، فقط يكون يوالنا حتى يكون حاضر اون لايف، يعني مو جاست ريكوردينج. ونستفاد من وجوده، وجود دكتور تميم عندنا، واحد الزملاء المغتربين دكتور فواز المفتي، همين يا ريت له نخلي الوقت يكون ملائم وياه، نستفاد من شيرنج الاكسبيرينسز ونشوف شنو اللي ممكن نقدمه لمرضانا. يعني هسه احنا هاليوم نقول هاي المسج الاساسيه اللي انا هسه اليوم طلعت فيها 2 مسجز من هذه اللكتشر المفيده جدا طبعا والرائعه والباهره. الموضوع الاول احنا تحولنا من التايم ويندو الى التيشر ويندو، هذه النقطه كلش مهمه. ام ار اي تقريبا صار افيلبل ايفري وير بدون جنابكم. السلام ار اي مو صعب اذا ندز مريض يسوي ام ار اي، لكن ممكن احنا ننسق ويا الراديولوجيست ونقول له يابا تعطينا دوي وتعطينا فلير، مو تمام؟ هذه ابسط شيء. السي تي بيرفيوجن جزء شويه نوت افيلبل او صعب، اتصور يمكن النصب واحد او تفعل بمستشفى الجمهوريه العصبيه. ما اعرف دكتور كرار ويانا بالويبينار اور نوت، دكتور كرار علي. همنا ممكن نستفاد من وجود التقنيات الحديثه ونستفاد من هذا الموضوع. هذه نقطه. بس احنا هسه تو ستارت، خلينا نقول اتليست المريض اللي يجي وكانديديت حتى لو ما كان عندي اكترياس، خلينا نشوف اتليست نسوي لنا فداته انه هذول المرضى اللي يجونا ايش قد اكو ما بين الدوي والفلير مس ماتش، حتى نقول هذول ايش قد بيهم كانديديت فور ثرومبوليسيس. This is one. Second point اللي اعتبرها همين فد موضوع مهم جدا، معلومه جديده جدا ومهمه جدا، انه احنا despite تفكر بالاند فاسكولار ثرومبكتومي، انت يو كان جيف ثرومبوليسيس بالبدايه، يعني ثرومبوليسيس وترتب المريض حتى يتحول على الاند فاسكولار ثرومبكتومي. ورغم انه احنا بعدنا لحد هسه بدنا نشتغل يعني اند فاسكولار ثرومبكتومي، لكن ان شاء الله اتامل بالنير فيوتشر بنصير فد نوع من الكولابوريشن والهارموني، هارمونايز ورك، ممكن نحقق هذا الشيء وما اتوقع في شيء صعب. يعني احنا عندنا مثلا دكتور تميم ده يشتغل الرجل بمستشفى العلوم العصبيه، ومثل ما قلت لحضراتكم اتصور السي تي بي تفعل بمستشفى الجمهوريه العصبيه. اتليست هذول تو نيورولوجيكال سنترز ولارج سنترز ان بغداد نقدر نستفاد من هالجهاز وهل الاكسس هالفاسيلتيز. فلا باس انه بالاضافه انه الرجل الدكتور حسام قاعد ينطي الاكتلياس بمستشفى بغداد، فاتصور ممكن نبدي في مالتي سنتر ستدي ونجمع كيسات ونشوف. احنا حتى لو بالبرايفت كلينكس نقرر يعني نحاول انه نطلب بالريكوست مالتنا اذا جانا المريض واكيوت ستروك مثل ما تفضل الدكتور، حتى لو كان انون تايم اتليست بنفس اليوم. هواي يجون من المرضى مثلا يجيك الظهريه متخربط وانت قاعد بالعياده مالتك العصر، يعني اكو فد احتمال اكو فد تايم ويندو اللي نقدر نستفاد منه. خلينا نشوف ايش قد من هذول المرضى ممكن يكونون كانديديت فور ثرومبوليسيس. وعذرا للاطاله، شكرا جزيلا وبارك الله بالجهود. شكرا جزيلا أستاذ عاشتينك على هذا التعليق.